always been a support, and you always say yes to whatever we ask for. So thank you. Number A, that's the basic question. Ilya? The problem of head injury and trauma is something which is not small. It is one of the world's most common causes of death and disability. World's most common causes. The age group which it affects is very important. It is between 25 and 50. Abdina, the most productive years of a person is what it affects. That means, or a head injury nadandudana, it not only affects that person, it not only affects that family, it affects society, it is loss to the economy because it is loss of manpower hours, and it is loss to the country and to the world. Idhanala, the World Head Injury Day, Awareness Day, is commemorated every year on March 20th. Now, why do we want to bring notice to this? Because it is so common. Because most of the time it is man-made, because the most common cause of trauma is road traffic accidents. And that is why it is a man-made preventable disaster which we need to highlight. இப்போ highlight பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ highlight பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ இருக்கிற incidents, worldwide incidents நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 1.5 to 2 million traumas occur every year with over 1 million fatalities. In India, the incidence is supposed to be 25 per 1,000 people. Can you imagine how common that is? 25 per 1,000 people. And that is why we have to have cognizance of the fact that this is a problem. Most of the time, when there is a head injury, when there is an accident, we talk about it, we say, yes, something must be done, and then most often, in most forums, after that, we forget about it, we have the next head injury happening, next accident happening. But we, as a society, need to wake up to the fact that we have to prevent it, because that is the best way of reducing the problem, which is that of head injury. If head injury nala enna problem nu kekkalam. Thalayila adipattaduna ulla irukra moola adipadum. Adanale enna nariya per kekkalam. Moola important ah? Moola romba important ena moola da in the entire body oda iyakkunar sigaram. Iyakkunar sigaram is the title given to somebody else. You all know. But if you look at the human body or the iyakkunar sigaram is the brain. And at the brain level, the entire body gets its commands. Whether it's the heart, whether it is the stomach, whether it is lungs, everything is from the brain. So if we do not look after that, we are in deep problems. And that's why a head injury nadandudana, a person is often left with a lot of problems. So prevention of head injury is a major step in reducing the problems that our society faces due to head injuries. Say your accident nadadu pochu, an accident is called an accident because it happens, nobody does it wantonly. Nadakkaradu. That's why it's called an accident. So nadadu pochu. Adukapram enna? We must act fast. Ipo amma sonnanga golden hour.
The golden hour ingarthu, because if you do not act fast to treat the head injury properly, நம்ம மூளையில இருக்கிற அடிப்பட்ட டிஷ்யூஸ் வந்து அப்நார்மல் கெமிக்கல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஹெட் இன்ஜுரி ப்ராப்ளமை காம்பவுண்ட் பண்ணுது. ஒரு தடவை காம்பவுண்ட் பண்ணிட்டா வாட் இஸ் a head injury amount of problem that it creates becomes a into 5 because of the secondary damage which happens inside the brain. எல்லா head injuryயும் இப்படிதானா? கிடையாது. There are a lot of head injuries which are minor, which can be treated with just observation. We just have to see the patient, and many of time patient can be all right and can go home. But there are many patients who come with serious and complex head injuries. In the serious and complex head injuries need to be treated at centers which are capable of treating these head injuries. So, if you look at centers which are capable of treating head injuries, now, all over the world these are divided into 4 categories. You have level 1 to level 4. Level 4 எப்படின்னா ஒரு PHC மாதிரி. ஒரு PHCல என்ன ஆகும்? பேஷண்ட் வருவாங்க, பேஷண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுத்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அங்கே வசதி உண்டு. And step by step, as facilities and the doctor's expertise is available, it goes up to level 4, which is the best level possible, where you have doctors available 24/7. You have infrastructure to treat this complex trauma available all the time, and you can do anything, any type of trauma, any type of head injury can be tackled immediately. இப்போ ஒரு trauma head injury வந்ததுன்னா வெறும் நியூரோசர்ஜன் மாத்திரம் இன்வால்வ் கிடையாது. ஒரு பெரிய டீமே உண்டு, and that team has to be there, starting from the ER doctors. No, not even ER doctors, starting from the pre-hospital care, where the emergency care team which goes in the ambulance, the ATLS manga, the ATLS ambulance has these people who can deal with on-site problems. Accident நடந்த இடத்துல என்ன எமர்ஜென்சியா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணணுமோ they are equipped with that. From that ambulance, information reaches this level 1 trauma center. Yenga, the ER team is waiting for this patient who has got a complex trauma. The ER team then looks at the patient, and then it involves the radiology team, the neurosurgery team, the intensive care team, the orthopedic team, the general surgery team, and many other such teams. And they all have to work together in a coordinated manner. Each one cannot be working in a different direction. So the work is team. So the important words are team. Important word is coordinated. Idu pannada you can have a level 1 trauma center which can actually, even in a complex, almost a very bad looking trauma scenario, save the life and reduce the problems that the patient will have because of the head injury. And we are proud to say, and that is why actually we are having this here, that we have across the Chennai region, we have level 1 trauma centers across the Kauvery group, and we are very proud to say that. And me, along with my colleagues, Dr. Ranganathan Jyoti is here, Dr. Ponnaya, our intensive care in charge, is here, and thanks to our executive director, we are able to deliver this care to society. So in the level 1 trauma center, access பண்றது வந்து fast access பண்ணணும். இல்லட்டா அந்த golden hour போயிடுச்சுன்னா we'll have problems, because secondary damages start taking place immediately. The statistics of the country show that luckily for us in Tamil Nadu and southern states, because the medical facilities are better than other parts of the country, we are doing much better. But there are still challenges that are there. Sometimes patients go from hospital to hospital and reach later. And that is why we are saying early access
to level 1 trauma centers is very, very important. The importance of trauma care and head injury care is very, very important. It is so important that I can tell you, I am also serving as the president of the Neurological Society of India, which is the premier society for neuroscience in India. We are talking at national level and international level on how to bring a spotlight on this, and we are trying to get head injuries made a notifiable disease across the world so that there is more action taken to reduce the burden of head injuries. Thank you very much. Head injury, prevention is the most important aspect in this. So, the traffic management, helmet, two-wheelers helmet, car belt, seat belt use and rash driving avoid the prevention is the most important aspect in this head injury. But in spite of which, if you come across this head injuries because of these accidents, you have to treat that in a rapid fashion. As I said, the treatment starts even at the spot where the accident has occurred. So the manage பண்றது அந்த இடத்துல இருந்து இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்க ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஏர்போர்ட்லயும் இருக்கு. அங்க ஒருத்தர் வந்து இப்படிதான் அடிபட்டு கீழே விழுந்திருந்தார். யார் என்ன ஐடென்டிட்டி கூட கிடையாது. இமிடியட்லி எங்க ஆம்புலன்ஸ் காவேரி ஆம்புலன்ஸ் அவர் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு அன்னோனா ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு வடபழனிக்கு. ஐ வாஸ் இன்சைட் த தியேட்டர் ஆப்ரேட்டிங் அனதர் கேஸ். இது மாதிரி அன்னோனா வராங்க அப்படின்னு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது. உடனே நான் என்ன சொன்னேன், அன்கான்ஷியஸ் அன்னோன் நம்ம இவங்க இது பண்றாங்கன்னா உடனே ஸ்கேனுக்கு உடனே இஆருக்கு ரிசீவ் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ண எடுத்துட்டு போங்கன்னு உடனே ஸ்கேன் பண்ண ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி இருந்தது. உடனே அசிஸ்டன்ட்டை விட்டு அந்த கேஸை ப்ரொசீட் பண்ண சொல்லிட்டு அன்னோன் வந்து தியேட்டருக்கு அழைச்சிட்டு வரும்போது எனக்கு சீஃப் செக்ரட்டரிட்டேருந்து ஃபோன் கால். தட் இஸ் an IAS officer come from Mizoram to Chennai to he was going back to Delhi from airport. அங்கேருந்து இது அவர் உடனே நான் the speed with which அன்னோன்னு என்னன்னு தெரியாம காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் அழைச்சிட்டு வந்து உடனே நாங்கள் உள்ள தியேட்டர்ல அந்த பேஷண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த பேஷண்ட்டை உடனே ஆப்ரேட் பண்ணி அவர் வென்டிலேட்டர்லேயே 10 நாள் இருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க கையெழுத்து போடுறதுக்கு யாரும் இல்லை. இது மாதிரி சர்ஜரி மேஜர் சர்ஜரி பண்ணுறதுனா கையெழுத்து அதுக்குள்ள சீஃப் செக்ரட்டரி அங்கேருந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அனுப்பி நாங்கள் கையெழுத்து போடுறோம்னு சொல்லி கையெழுத்து போட்டு ஐ டுக் ஹிம் ஃபார் த சர்ஜரி. 10 days அவங்க ஹோல் ஃபேமிலி ஃப்ரம் மிசோரம் ஹேட் கம் ஹியர். டெல்லியில் இருக்காரு. டெல்லியிலேருந்து எல்லாரும் இங்கே வந்துட்டாங்க. எல்லாரும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ட்ரீட் பண்ணோம். அவங்க வந்து அப்படியே அழுத வண்ணமா இருந்தாங்க. எல்லாம் பெரிய பசங்க தான், எல்லாம் அழுத வண்ணமா. கடைசி ஒரு நாள் அவர் கண்ணு அப்படி திறந்தோன்னே எத்தனை பேர் என் காலில் விழுந்துட்டாங்க. அப்படியே விழுந்து அப்புறம் அவரை இங்கே ரிசசிடேட் எல்லாம் பண்ணி அவரை இங்கே நடக்க வச்சு திருப்பி டெல்லிக்கு அனுப்புனோம். டெல்லிக்கு போயும் அவர் டெல்லி ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட்ல பார்த்துங்கன்னு டாக்டர் கிட்டலாம் சொன்னாங்க. இப்பவும் அவங்கள பார்க்கறதே இல்லை. ஒவ்வொன்றுக்கும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துக்கும் ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட தான் ட்ரீட்மெண்ட் வாங்குறாங்க. அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து தான் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு போகிறாங்க. டெல்லி ஆல் இண்டியா எனக்கு அந்த நம்பிக்கையே இல்லை, இங்கே தான் வருவேன்னு. அந்த அளவுக்கு we started the treatment when he was unknown and he became known and he became a VVIP. He is director of MSME in medium micro and medium. He retired as the chief secretary from Mizoram. And அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்போம். இன்னொரு ஒரு குழந்தை, சின்ன 10 மாசம் குழந்தை, அம்மா வந்து முன்னாடி இருக்க பாஸ்கெட்ல உட்கார வச்சுட்டு அழைச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது சட்டனா எழுத்தாப்புல ஒரு வண்டி வந்து விழுந்து அப்படியே கீழே விழுந்து brought unconscious. அப்போ நான் தியேட்டர்ல தான் இருக்கேன். தியேட்டர்லேருந்து ஸ்கேனுக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னு சொன்னா ஸ்கேன்ல வந்து உள்ளுக்குள்ள ஹெமரேஜ், பேஷண்ட் unconscious, both the people's dead. பாப்பா வீங்கிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தைங்க அது ஏர்லியஸ்ட் எவ்வளோ வேகமாக நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த பேஷண்ட்டை சீக்கிரம் குணப்படுத்த முடியுன்ற ஒரு இதை கொடுத்து அந்த தாத்தா பாட்டியெல்லாம் வந்து அழுத வண்ணமாக இருந்தாங்க. அவங்கள உடனே தியேட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஆப்ரேட் பண்ணி போன வச்சு 10வது நாள் அவங்க வீட்டுக்கு இப்போ 2 வருஷம் ஆகுது. அந்த குழந்தை இப்போவும் வந்து ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு நான் அது கான்ஃபரன்ஸில் ஐ எம் கோயிங் டு புட் தட் ஃபோட்டோ வித் தட்.
So as many as a doctors, when we treat these emergencies are real emergencies. So in Kauvery van அங்க ரெண்டு மூணு நிறைய இடத்துல இருக்கு. அதே மாதிரி இட் இஸ் க்ளோஸ் சர்க்யூட் இதுல இருக்கு. எங்க இருந்தாலும் விதின் ஃபியூ மினிட்ஸ் அங்க போய் அதை பிக்கப் பண்ணிட்டு வருவாங்க. யார் என்னன்னு கூட தெரியாம அப்படி ஆக்சுவலி வந்து அந்த rapidity with which we act to treat the patient and bring the patient. So head injury management is not சும்மா அப்படி கேஷுவலா ட்ரீட் பண்ணவே முடியாது. அண்ட் இட் இஸ் ஹெட் இன்ஜரினா தலையில மட்டும் அடிபட்டிருக்காது, பல உடம்பு ஃபுல்லா பாலிட்ராமால உடம்பு ஃபுல்லா எங்க எல்லாம் கலெக்டிவா டீம் வந்து போன் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் ஷுட் ஒர்க் ஆன் தட், கேஸ்ட்ரோன்டர்ஸ் ஜெனரல் சர்ஜன் blood loss இருக்கும், blood கொடுத்து அவங்கள as a wholesome we have to treat the patient and bring back them to normalcy. And once we and அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் முகத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியே மூஞ்செல்லாம் தொங்கி போய் கிடக்கும். பட் ஒன்ஸ் அவங்க வெளியில வராங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே so the rapidity with which we act, and it is being done at the Kauvery hospital with so many teams all working together around the clock 24 hours. ஏன்னா யாரோ ஒரு சர்ஜன்ஸ் நியூரோ சர்ஜன் அங்கே இருந்துகிட்டே இருப்பார். ஒரு இதுன்னா உடனே எல்லா ஒர்க்கும் நடக்கும், எல்லாரும் அசம்பிள் ஆகிடும், வில் டூ த ஒர்க். ஸோ த rapidity with which the action has to be taken for head injury is so, in spite of which the prevention is most important. Prevention பண்ண முடியலனாலும் இது மாதிரி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ட்ரீட் பண்ண முடியும். Very severe injuries we treat the patient, bring with the aggressive treatment we are able to save the patient. But long termல அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எப்படி இருக்குன்றது தெரியாது. அதுதான் ஒரு பெரிய வருத்தத்தக்கமா இது. ஏன்னா பிரைமரி இன்ஜரி பிரெயின்ல ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து காப்பாற்று, அந்த செகண்டரி இன்ஜரி ஆகிறத தடுக்கிறது தான் இஸ் டாக்டர்ஸ் ரோல். அந்த பிரைமரி இன்ஜரியை ஆகாம தடுக்கிறது இஸ் ப்ரிவென்ஷன். அதான் ஹெல்மெட்டு பெல்ட் இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தா ஹெட் இன்ஜரி ஆனாலும் ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் the primary injury will not be very severe. It will be easily treated by the doctor and save the patient and give a good quality of life to the patient. Thank you.